waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan barwaaqo gaarne kulantii wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimiga qadarinta mudan oo idilhaanta meel ka soo joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijka aad uga barateen inuu idinka soo baaho faras magaalaha weyn ee Toronto magacaygu waa maxamed daahir xasan daawadayaal hadii jeer aad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka aad daawataan iyo waqtigiina qaaliga oo aad siisaan sidaan la socotaanba waxaan idin soo gudbinaynay barnaamijyo kala duwan oo ku saabsan qurbo-joogta Soomaalida gaar ahaan Soomaalida waddanka Canada iyo guud ahaan qurbaha ubadka Soomaalida oo Ilaahay ku manayso aad u badan ayaa baryahan waxa socday kooxo iska hor imaanayay oo iyagu kala taageeraya barnaamijyo kala duwan oo ay wadaan qaarkood waxay leeyihiin maadaama ubadku ay dhibaato badan la kulmeen waa in dadka Soomaalida wax qabtaan kooxda kalena waxay leedahay waxba yaan la qaban waddanka waxa buu caadi dawladda wax qabanaysa hawsha meesha loo daayo haddaba task force-ka ayaa kuwa iyagu leh waa inaan wax qabanno oo aan sameeyno waxa la yiraahdo recommendations ama talooyin u soo jeediyay Toronto District School Board dhanka kalena kooxda ka soo horjeedana waxay leedahay waxba uma baahin wax walba waa caadi hawsha meel fiican bay maraysaa u daayo ubadka hadda kor waxaan soo gudbinay kooxda ka soo horjeeda task force-ka oo iyagu ku doodaya arrinta iyada hadda maanta barnaamijkan idin hayno waxa ku saabsanaan doona task force-ku maxay yihiin maxay doonayaan maxay diidan yihiin maxay wadaan malcag bay qaateen waxa soo dil ayaan idin soo gudbinaynaa I would like to now call Trustee Hastings. Good evening, friends, neighbors, members of the Somali community, Imam, Councillor Vaughn. Assalamu alaikum. I didn't get it completely correct, but you have to understand these English characters have a tough time dealing with the language of English because it is always shifting. I'd like to thank you all for being here tonight to hear what we have to say about education, about the directions we should be trying to move in the city of Toronto, whether it's downtown, up here, Scarborough, North York, anywhere within the GTR, really, because the Somali community just isn't confined to the boundaries of the city of Toronto. You can find them in practically every major urban area of Canada. And that is a tribute to your strength and your diversity and taking on the challenge of learning and finding about the challenges of this country, including the weather we've experienced in the last few days. It's one of the coldest winters on record. But when I was younger, I can remember we had many, many winters, which makes this one look rather tepid. With respect to the idea of change and innovation, the Somali Task Force worked, as Mohammed said, many, many months to come up with some specific recommendations and solutions regarding the education of your children and how that education ought to be delivered and what we should be doing specifically to honor the presence of a large number of Canadians of Somali heritage. And that is a key word on which we focused. How can we honor the heritage of the Somali community, whatever clan you came from? Because remember, in this country, all the different backgrounds from Scots to Irish to English, they also had their clans in the day. So the term isn't just indigenous to the Somali community. I mean it in
in the finest positive identification sense that I can muster. So heritage is a key word around which we want to ensure that there is an honoring of the Somali heritage in the Canadian context. So some of the recommendations, when you look at them, will focus on how that can be achieved, perhaps through a Somali week, a Somali day, or a Somali month, which this Toronto District School Board already has on its calendar, if you look at it, for different groups of diversity that have arrived in this city in the last 100 years. And yours isn't there yet, but it's going to be. Now, you can say, you know, I'm big for having that accomplished, but you can't eat a heritage. You can't sit down, you can eat great Somali foods, and I've been in Somali restaurants in Addis Ababa and in Djibouti in the last year, and I enjoyed the food there. In fact, ladies and gentlemen, I had the opportunity, it was a bit of an adventure for me. In the first week of December of 2012, I got into an open skiff and went with some gentlemen down to I probably have my geography mixed up here when I look at it mentally to what it is on the map of the Gulf of Aden, to look at where the French had set up a governance city in the northern part of Djibouti. That was a great adventure because it was a skiff, and the waves that day in the Gulf of Aden, I think, were at least as high as this ceiling. برتان برواخ قارني وحبرتان hore ayaa Soomaalida u tiri barqadii ninkii baar fariisto been iyo sheeko baafinayo umadu ku bataa ma badato baahi iyo bugta kama baxayso shay kuma jiro abaanintu inay arintaas la hadleen muhiimna ay tahay qofka ubadka doonaya inuu wax u qabto gaar ahaan dhinaca waxbarashada in naftigiisu u leeyahay qofkaasi aqoon ku filan oo dhinaca maadiga ah iyo diiniga intaba haddaba soo dhaweeyo martida barnaamijka maanta ka qayb galaysa ugu horeyn xasan ismaan ku soo dhawo muuqaalka Soomaalida sidoo kale waxaan jeclahay soo dhaweeyo Axmed cali cilmi oo isna ka tirsan task force waxa kale oo isna barnaamijka marti noogu ah Abuukar Camuudi oo ah dadka ku jira barnaamijkan isaga haddii aan ku hormaro ninka la yiraahdo xasan ismaan ama sheekh xasan ismaan aad bad dhinaca diinta oo shaqeysa maanta se waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo bal wax yar naga sii waxa uu ka kooban yahay ama ujeedada aad u sameyseen ama waxa uu yahay task force-ka dadweynaha daawanaya barnaamijka la qaybso بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ولا التاسك فورس كان وحي بلامتي as a task force هان جانوري كوي سطن كذي بش سنة كي كوني صدح توان كاي بلامتي لكن كهر شرر بعد شري جون 2012 بلامي أو لوجود دياريني marka waqtigaasay dhalatay June ilaa hadana oo sanad laga joogana howsheedii waa la soo gabagabeeyay waan gartay si weyn baad u qeexday yaa idin dirsaday oo aad wakiil ka tihiin oo idin igmaday hawshan aad qabanaysaan oo aad isku magacaawdeen task force walaal howshan runtii anigu shakhsi ahaan anuma isku diray qof kasto ku jira asagu ma isku diray waa baaq loo jeediyay community-ga Soomaaliyeed dad badan la hadlay shirarka June bilaamil la qabanayay cidii ka soo qayb galaysa leeyahay ka soo qayb gala oo aad danta Soomaaliyeed wax uga qabataan intii imanaysay umba ka soo hareen intan task force-ka maanta ku jirta oo 22 qof ah ka badan baa iman jiray laakiin maalinba nin baa iska tagay maalinba nin baa imanayay laakiin aakhirkii 22 qofka isku soo haray task force-kan kamid ah ayaa isku soo haray oo task force-kii sameeyay waa tahay aad baad u mahadsantahay sheekh ila joog waan isku soo noqon doonaa iminkana aan soo dhaweeyo Axmed cali cilmi Axmed waxaad qabateen maanta shir aad u weyn dad badan baa ka soo qayb galay saan u jeedno xilligan waxaana jirtay in idinku eedeynayay inaadan haba yaraatee dadka waxba u soo gudbin la socodsiin dadweynaha maxaa idinku kalifay inaad qabataan shirkan maanta horta
maanta ma ahayn wax khasab loo isku sameeyo ma ahayn waxay ahayd warbixin waxay ahayd kulan ka dhaxaysa ummadda loo furay ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Toronto degan ee laga wada hadlayo waxbarashada ilmaha Kanadiyaanka ee asligooda Soomaali u yahay ee wadankan ku nool sida macnaha waxbarashada loogu furi lahaa iyo sida dhibaatooyinka waxbarashada ka haysta systematiga ah wax looga qabto oo loogu furi lahaa ilmaha Soomaaliyeed waxbarashadooda waa tahay aan ku noqdo xasan cismaan sheekh waxaa jirta inaad la yiri waxaad ka kooban tihiin urur aad samayseen marka ururkeebaad ka socotaan ma urur gaaraad tihiin ma urur hadda cusub oo la samaynayaa tihiin bal waxay dadweynaha u faahfaahay walaal anagu waxaan nahay xilkood isku xilqaamay nin kastoo naga mid ah goonidiibu isku xilqaamay hay-adna ma matalo anigu shakhsiyan maamulka masaajidka Abu Hurayra ka mid ah laakiinse markaan task force ka galay masaajidka Abu Hurayra ma mataleen waqtiga shaqadeeda ma aha waqtiga ofkayga aan tagayay marka waa wax qof kasto uu dan gaaro tiisu inta Allah u qabanayo oo dadka Soomaaliyeed ugu qabanayo ugu jiro bay ka mid tahay waxbartaan barwaaqo gaarne I remember one day, Ahmed, Mr. Mohammed at the back, along with some others, coming and asked me a very important question. And that, not only a question, they were very emotional. They were very concerned at the time about the violence that really involved a lot of Somali youth. They are also very aware of the fact that the Somali, as a community, has the third largest dropouts in high school in TDSB. They felt something needed to be done. And I remember saying to them at the time, when we came here in the 90s, very early in the 90s, the kids that were born and the kids that we brought along with us, we were very young, quite very young. So rightfully so, as parents, we were supposed to be their ears, their eyes, their everything. Today I say to them, those kids, those very kids, the Maneras and the likes, are highly educated, university graduates, professionals, PhDs, and very articulate. They're also know very well, much so than anyone else, why our youth have been subjected to A, dropping out of high school, and B, why are they not really involved, why are they involved in violence? So I encouraged them and I said, it is time for us, all of us, to step back and give opportunity to this youth to take the lead now because they're intellectual, very articulate. They know everything more than anyone else. With that, we met at University of Toronto, thanks to Ahmed, getting the space for us. And the advice that I gave them was, the Toronto District School Board is a big board, has a lot of very useful, kind, and caring programs for the community. However, it is a big institution. I'm not here to say tonight that it is a perfect institution. There are things that we could do better, for sure. And therefore, let's go back to the board and ask questions. Why are or what can the board do to engage our students? Because, you know, you would agree, when kids are engaged, they stay in school. They get inspired. They succeed in life. They get education. So let's ask them, let's ask the board, what can you do for our kids to engage them in schools? Let's ask them a question. What can the board do to ensure that we are not going to be the third, the second, or the first in the dropouts? That we had to do something about this. Let's let the board hear us. And the fact that we need change. That they took. They approached the governing body of the board. As you know, it's the trustees. In order for the board to do something, they have to do some fact-finding first, research. They have to have a committee
called Task Force to go out and find out what the things that the board was doing and what they could do. That gave birth. The board, the trustees voted on that, and that gave birth to this task force that we're talking about tonight. haddii aan ku noqdo Axmed Cali Cilmi waxaa jirtay in la sheegay ama ay tahay aqoontu waxa muhiim inay tahay aqoon la'aan waa iftiin la'aan baa hore loo yiri dabcan adiguna nin aqoon leh baa tahay PhD jaamacado iyo macallin baa tahay waxaas la idinku eedeynaya inaad ubadka Soomaalida u horseedeysaan ama ku wadaan in la geeyo special education idinka u gacan dhaafay waalidiinta arinta maxaa ka jira leeyahay Soomaalida waxaan leeyahay anagu wax special education waxaan ka dagaalamaynaa waasaan uga fogeyn lahayn ciyaalka Soomaalida special education oo waxbarashada aan ugu furi lahayn oo optionada loogu badin lahaa ilmaha Soomaaliyeed oo la dhihi lahaa ilmo kastoo Soomaaliyeed waxbaad baran kartaa waxbaad wadankan ka noqon kartaa waalidkaaga waxbaad tari kartaa oo waxbarashada loo furo runtii ahaan marka dhibaatada meesha ka jirta waxa weeye Toronto District School Board waxayna yiraahdaan ama wayna yiraahdeen boqolkiiba 25 ayaa ardayda iskuulka Soomaalida ka tagtay marka annagu waxaan leenahay 25 boqolkiiba 25 ummad kale ama qowmiyad kale haday ka tagi lahayd raalli lagama ahaadeen waxbaana laga qaban lahaa طيب aniga qaybtaydu waxa weeye saad u sheegtay anigu jaamacadda University of Toronto waxaan ku diyaarinayaa PhD macallimiintana waa bara oo takhasuskaygu waxa weeye macallimiinta sida wax loo baro magaalada Toronto waxaan deganahay 25 sano Soomaalida beesha Soomaaliyeed way soo korisay dhaqan baa la baray runtii ahaan iyagaan wax u bartay dadkaasaan ka mid ahay waxa runtii ahaan ay noqotay in macnaha gurubyada kamida inay yiraahdaan waxba la isxasbaya de anagu laftiga hadaan aqliga isticmaalo kelmad kasto af Ingiriisiya de af Soomaali lagu ma bedelo bal aan ku soo noqdo mar kale Xasan Cusmaan sheekh waxa jirta in la yiri waxaad qaadateen lacag aad u badan ama la idin soo wada waa imisa lacagta aad qaadateen oo la idin siiyay si aad hawlahan u qabataan ilaahay baan ugu og inaan shilin aan ka qaadan shilin naga soo geen shilin aan ka sugeen inay naga soo gasho waxaan u qabanay arintan waa danta Soomaaliyeed caruurteena inta dhibaataysan inta badan waa in wanaagsan laakiin inta dhibaataysan iskuul ku dhibaataysan wixii lagu qaban anigu shakhsiyan waxaan ugu qayb galay inaan hubiyo wixii ka soo baxay inaan wax diinta islaamka khilaafa inayna ku jirin intaasaan ugu jiray inaan ka hubiyo intiina alxamdulillah uma malaynay in ay recommendation ku jirto maanta diinta islaamka ka soo horjeeda intii aan ku caawin karno khibradan u leenahay dhalinyarada aan ku dhex jirnayna waan ugu darnay shakhsi ahaan laakiinse waan ku kalsooni qabaa intaan ka arkay in recommendation soo baxday wax diinteena khilaafaya inayna ku jirin waxbartaan barwaaqo gaarne Assalamu alaikum and Happy New Year to all of you. I wish you all the best for you and your families in 2014. On behalf of our Director of Education, Donna Kwan, I want to thank you for being here this evening. You know, I've never been blessed by God to visit some of the beautiful places in Eastern Africa that Trustee Hastings spoke about earlier. But I don't have to visit those places to know what I have seen in almost 25 years of teaching and over 40 years of living in Toronto. And that's how much you care about your children. Because I see it in every single one of your eyes. I know that look. I never let a chance like this go by. I'm not going to tell a long story without letting you know that that's the look, that's the same look that I see in my mother's eyes. I want to, too often when we come to things like this, we talk about the bad things. And I want to start my remarks by congratulating and thanking the hundreds and thousands of Somali children who have had amazing success in our system, who are highly skilled professionals, who have made a wonderful contribution to our city and to their community, and we should start with them because they have beat the odds, they have beat racism, they have beaten Islamophobia, and they have become successful in spite of the odds. And congratulations to them.
waa tahay daawadayaal meesha aad daawanaysaan waa barnaamijkeedii ka imaanaya bartamaha magaalada Toronto magacaygu waa Maxamed Daahir Xasan barnaamijkan aan idiin soo gudbinayno waa Task Force-ka anagoo hore idin kusoo gudbinay kooxaha ka soo horjeeda Task Force-ka shirkan aad u jeedaan maanta halkan idin kasoo gudbinaynana waxa ay ku qabteen si ay dadweynaha ugu soo gudbiyaan waxa ay yihiin Task Force-ka maxay ka duulayaan maxay doonayaan maxay diidan yihiin waad u jeedaan dadka badan oo isugu yimid halkan hadda balan soo dhaweeyo Abukar Camuudi Abukar waxaa tahay nin aniga adigu shakhsiyan aad baan isu naqaanaa bal waxay dadweynaha daawanaya barnaamijka u soo gudbi ama u faahfaahi qofka aad tahay waxaad qaban jirtay dalkii hooyo iyo dalkan Canada intaba aniga waxaan ahay nin macallin ah oo waddanka Soomaaliya macallin ka ahaa Canadana macallin ka noqday 1992 waxaan qaatay license-kii oo Canada oo weliba macallin loogu talagalay inuu wax u dhigo high schoolada iyo dugsiyada dhexe wararkan soo gaaraya Abukar Camuudi hadaan u noqdo waxay sheegayaan in lacag aad u badan aad qaadateen marka waa imisa lacagta la siiyay ama la idin ballan qaaday ama employment haday tahay shaqo haday tahay bal waxay dadweynaha u faahfaahay taasi wax ka jira male maxaa gudo stus Soomaha dadka waxaan ku qanci karnaa in ay wareystaan sida hadda watiyo ayagoo maqlaay dhagahooda ay ku maqlaayaan ninka TDSB wakiilka ka ahaa wato u sheegay uu yiri 100% dollar ciidan dadkan groupkan ama kooxdan ma siin dabcan shirkad maanta qabateen dad badan baa ka soo qayb galay si aan u jeedno maxaad qaban weydeen shirkan oo kale mar hore maxaa idinku kalifay inaad hadda baraarugtaan oo shirkan aad qabataan anagoo og in dadku ay ku eedeynayaan xataa anagoo saxaafadda ah in aydan dadka consultation ama la tashi ama shir aydan u qaban shirkan waa shir labaad oo aan ugu talagalnay qowmiyadda Soomaaliyeed inaan ku qancino barnaamijka aan wadno inuu yahay barnaamij u daneynayo caruurta Soomaaliyeed kalka horena waan qabanay oo laba meel aan ku qabanay oo westiga kana waa dheeraad kana waxay ka soo qaar dadka qaarkood markeenan maqlinay dheen annaga ma idin maqlin waxaan dhahnay marka mar saddexaad aan idin qabanay bartaan barwaaqo gaarne waxbartaan